Hare Krishna, Mercy. Let's try with a couple things I gotta do. I don't think there's anyone who doesn't know you, so you need to introduce you. Everyone knows you. The problem is, I don't know who I am. Can you introduce me? Shall I? Say who I am. That's not within my capacity. You're mine. Oh, this one. Yeah. I've seen quite a few typos there. Yes. Hare Krishna, drazí oddaní, budeme začínat Gauranga Bolite Habe, takže kdo máte telefony, tak si to najděte. Conspiracy. Oh, you found it there. Mongol propaganda. Yeah, stickers. A jestli jsou tam nějaký zpěvníky, já nevím, jak to tady je, se zpěvníkama, tam by taky mohl být. Jenom jeden tam. Kejšaví? Okay. Gauranga. So we'll sing a few songs. Budeme zpívat pár písní. This first song is called the Lasa Moyi Kirtana. Ta první píseň se jmenuje Lála se mojí prátana. It's a wonderful song by Srila Narottam Das Thakur. To úžasná píseň od Narottam Das Thakura. Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharire. So you can look it up on your phone. Můžete to najít si na telefonu. But I like to say something about the song before you sing it. The A meaning. já rád řeknu něco o té písni už předtím, než ji zpíváme. So we're singing Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharire. Prabhupada translates it that when someone chants the name of Gauranga, their hairs will stand on end. Šrila Prabhupád tu první větu překládá jako když někdo zpívá jméno Gaurangy, tak jeho chlupy vstávají. But based on the grammar, there's another meaning also. Ale podle gramatiky to může mít i jiný význam. My Guru Maharaj explained. Můj Guru Maharaj to vysvětlil. Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharire Hari Hari Bolite Na Yane Babinire. That when Gauranga chants the names of Hari, he becomes ecstatic. A může to znamenat, že když pán Gauranga zpívá Hari, jméno Hariho, tak on je extatický. Then Narottam Das Thakur prays, Are Kabe, when is it going to happen? A Narottam Das Thakur se ptá, kdy se toto stane? Nitai Chan, Karuna Hoibe, when is Lord Nityananda going to be merciful to me? Kdy mi pán Nityananda udělí milost? And what is the symptom of that mercy? A jaký je symptom té milosti? Sangsara bhasana mora kabe tucha habi. Tucha means very little. Tuča znamená velice malý. That when I get the mercy of Lord Nityananda, Když dostanu milost pána my Nityananda, samsara bhasana, this attachment to the material world, becomes very, very little.
tak má připoutanost k hmotnému světu se stane velice malou. Vishaya chariya kabi shuddha habiman. No? Then he's praying, when will that day come when I give up my attachment for sense enjoyment? A on se modlí, kdy přijde ten den, kdy se vzdám připoutanost ke smyslovému požitku. And with a pure mind, Sudha Habiman. A s čistou myslí. Kabi Hama Herabo Sri Vrindavan. Herabo means to see. I'll actually see Vrindavan Das. Skutečně uvidím Vrindavan. That's the purpose of this movement. To je významem tohoto hnutí. So then he prays to the 6 Goswamis. A pak se modlí k 6 Gosvámím. Rupa Raghunatha Pade Hoy Beyakute. That he's praying to get the lotus feet of the 6 Goswamis. Že on se modlí k tomu, aby získal lotosové nohy 6 Gosvámí. And in particular he's mentioning Rupa and Raghunath Das Goswami. A konkrétně zmiňuje Rupu a Raghunathu Gosvámí. Yeah. Kabi Hama Bhujabo se Jugala Priti. So pada means foot. Že páda znamená noha. But Nohy, pada also means a song or katha or book. ale také to znamená píseň nebo kniha. So another meaning is that Prabhupada gives, when will I be eager to read the books of the 6 Goswamis? Takže Šrila Prabhupáda to proto překládá jako kdy budu chtít číst knihy Gosvámí. I'm such a shameless rascal. Jsem takový nestydatý darebák I'm very eager to read the news. a velice rád čtu novinky. And what's going on with Mr. Trump, Mr. Putin, what's going on with Iran? A co se děje s panem Trumpem, s panem Putinem, co se to děje v Iránu. But reading Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjul Nilamani, that's not very important. Ale číst Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjvala Nilamani, to není tak důležitý. So when will that day come when I have some desire for those books? Tak kdy přijde ten den, kdy budu toužit po těchto knihách? Kavi Hava, Bhujabose Jugala Pariti, by understanding the mood of the Goswamis, then I'll be able to see Radha and Krishna. A porozuměním té náladě Gosvámi, tak budu moct uzřít Rádhu s Kršnou. Rupa Raghunatha Pade Mrahu Mora As Pratana Koreya Sada Narottama Das. He says, I just want the lotus feet of Rupa and Raghunath Das Goswami. Takže já jen toužím po lotosových nohách Rupy a Raghunatha Or Gosvámi. taking the second meaning from Srila Prabhupada, I just want the books of our Goswamis. A když vezmeme ten druhý význam Šrily Prabhupády, já jen chci tyto knihy Rupy a Raghunatha Gosvámi. Sometimes devotees, they raise their hand and say, excuse me, I have a question. Někdy oddaní zvednou ruku a omlouvám se, já mám otázku. Are the books of Rupa Goswami bona fide? Jsou knihy Rupy Gosvámího bona fide? I mean, we're only supposed to read Srila Prabhupada's books, right? Máme číst jenom Prabhupádovy knihy, není to tak? But Srila Prabhupada writes in one purport, he says, false devotees Šrila Prabhupád v jednom významu píše, falešní oddaní think that we should not read the works of the previous acharyas. si myslí, že bychom neměli číst díla předešlých áčáryů. And in many places, Prabhupada says, for more information, you should read Brihad Bhagavatamrita, you should read the Sandarbhas of Jiva Goswami, etc. A na mnoha místech Šrila Prabhupáda doporučuje, měli byste číst Brihad Bhagavatamritu od Sanatana Gosvámího, Sandarby od Jivy Gosvámího. Srila Prabhupada liked this song very much. Šrila Prabhupáda měl tuto píseň velice And rád. Narottam Das Thakur, he's revealing, he says, Prarthana Kuroge Sada Narottama Das. This is my prarthana, this is my prayer. A Narottam Das Thakur o tom říká, toto je moje modlitba. It's my prayer that I am offering sada constantly. Je to má modlitba, kterou neustále věnuji, obětuji. So we can sing this in a raga for this time of day, Takže budeme to zpívat v ráze, která je pro tento den, which is called Asabari. která se jmenuje Sabari. Asabari. Asa means hope, Asha znamená hope, and Bari means great. a Bari znamená And velká. some say this raga was given by Lord Shiva
Někdo říká, že tato rága pochází od pána Šivy. One of his names is Aseshwar Mahadev. A jedním z jeho jmen je Asheshwar Mahadev. And he lives in a place called Aseshvan, just near to Nandagaon. A žije na místě, které se nazývá Asheshvan, poblíž Nandagram. So before we sing a song, we'll offer a few prayers. Předtím, než začneme zpívat tu píseň, tak odříkáme nějaké modlitby. And we can all sing these together, these prayers. A můžeme je recitovat dohromady. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Vancha Kopaturvishcha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jai Chande Karuna Hoibe Karuna Hoibe Nitai Chande Karuna Hoibe
Vasana mora kabe tucha habe samsara vasana mora kabe tucha samsara vasana mora kabe tucha Samsara vasana mora kabe tucha Vishaya chariya kabe shuddha habe mana Vishaya chariya kabe shuddha habe Natapade hoibe akote Natapade hoibe akote Natapade hoibe akote Dehama buja bose judala piriti Dehama buja bose judala piriti Dehama buja bose judala Doshe Jugala Upanahu Natapade Rahumora Asha Natapade Rahumora Upanahu Rahumora Asha Ruparago Natapade Rahumora Asha Koro
Gadadhar Sari Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shari Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Advaita Gadadhar Shiva Shari Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shari Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shiva Shari Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Same beat
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, solo. Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Everyone all together, please put your hands in the air and let's say a prayer. Let's see what you're doing. Bolo, bolo. All together.
Gauranga, Gauranga, bolo. Gauranga, 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 Gauranga,
Ranga Bolo Ranga Gauranga Ranga Bolo So we'll sing another song. Takže budeme zpívat ještě další píseň. This song is accredited to Narottam Das Thakur. Tato píseň je připsána Narottam Das Thakurovi. And it describes it. Gauranga Karuna Koro. A popisuje Gauranga Karuna Koro. Dina Hina Jani. Dina Hina Jani. That my dear Lord Gauranga, I'm very, very fallen. Můj drahý pane Gaurango, jsem velice, velice pokleslý. Some other meaning is there that the author is singing that Gauranga Karuna Koro, please give me your mercy. Další význam je, prosím, dej mi svou milost. It's interesting that he uses the word koro. Koro in Bengali means to, you force me. You forcibly give me this mercy. A v bengalštině koro znamená jako konat, dělat, to znamená dej mi svoji milost. Because I'm so bad that I don't actually want it. Protože já jsem tak špatný, že já tu milost ve skutečnosti nechci. So Gauranga, and then perhaps the author of this song, perhaps Mahaprabhu tells the author, so what's your problem? A pak Gauranga se může zeptat jako, co máš za problém? And he says, Ani Dina Hina Jani. I'm a very, very poor person. I'm very fallen. I don't have anything. Já jsem velice pokleslý, nebohý, nic nemám. And then perhaps Chaitanya Mahaprabhu says, well, I hear that a lot.
Pak Gauranga řekne, no to slyším pořád. So the author of the song says, no, you don't get it. I'm in a different category. Ale autor této písně říká, ne, ty tomu nerozumíš, já jsem úplně jiná kategorie. Mosamo patita prabhu nahi tribhuva. There's no one as fallen as me. Nikdo není tak pokleslý jako já. Nahi tribhuvani. In all the three worlds. Ve všech třech světech. Doesn't that sound nice? Nezní to pěkně? Can we really say it with meaning? Můžeme to opravdu říct. Do we really feel tak, aby jsme to tak opravdu měli? I'm the most fallen person? Cítíme se tak? Já jsem nejpokleslejší osoba. All those disgusting meat eaters out there. Všichni ty nechutní pojídači masa venku. Christians, Muslims. Křesťani, muslimové. Am I really more fallen than them? Jsem opravdu pokleslejší než oni? The Narottam Das Thakur says yes. Narottam Das Thakur říká ano. Because they don't know. Protože oni nevědí. You can't blame them. My je nemůžeme vinit. But I've heard something about the glories of Gaura and Nitai. Ale já jsem slyšel něco o slávě Gaurangy a Nityanandy. And still, I'm such a rascal. A přesto jsem takový darebák. I still don't give up my evil ways. Přesto jsem se nevzdal svých špatných zvyků. Jagai and Madai were very bad. Jagai a Madhai byli špatní. They had a whole library full of offenses written down by Chitragupta and his assistants. Byla celá knihovna, které byly zapsány hříchy Chitraguptou. But they stopped. Ale oni přestali. I'm still running. A já je pořád konám. I still have all these desires. Mám pořád všechny ty touhy. So Mosamo Patita Prabhu Nahi Tribhuva. There's nobody as fallen as me in all the three worlds. Nikdo není tak pokleslý ve všech třech světech jako já. So then he sings it. Dante Trina Dori Gora Daki He Tomar. Dak means to call out. Dak znamená volat. Daki He Tomar, I'm calling out your name. A Daki He Tomar znamená volám tvé jméno. But it's a special kind of musical arrangement. Ale je to specifický jako hudební aranžmán. With Dante Trina, I have straw in my teeth. Protože má stéblo mezi zubama. Now, you guys are all very scientific, I think. A vy jste všichni velice vědečtí, myslím, že We tak could je. do a scientific experiment. Můžeme udělat vědecký We could experiment. hand out some straw to everyone. Můžeme každému rozdat nějaký stéblo, Put the straw in your teeth, pak si je dáte mezi zuby and we'll do kirtan. a uděláme kirtan. You won't hear anything. Nic neuslyšíte. So what does it mean? Co to znamená? It has a deep purport. Má to hluboký význam. So, one meaning is that when you have straw in your teeth, in Orissa to this day in the villages in West Bengal, if someone does something really bad, if they beat their wife, Jeden z významů je, že ještě dodnes v Orise, v tradičních vesnicích, když uděláte něco špatného, když někdo somehow they kill a bije cow. manželku nebo zabije krávu omylem, So they have to do some prayashchitta. Everyone hates them. tak všichni je nenávidí a on musí udělat nějaké odčinění. So they make a garland out of shoes and put it around their neck. Takže on si vyrobí girlandu z bot a vezme si ji na krk And they put straw in their teeth. a vezmou si právě jako stéblo mezi zuby, They go door to door. pak jdou ode dveří ke dveřím, They knock on the door. zaklepou na dveře, Person comes out. vyjde osoba They can't say anything. a oni nemůžou nic říct, They just stand there. jenom tam stojí. And the people understand, oh, you did something very bad. A ty lidé porozumí, ty jsi dopustil něčeho špatného. Sometimes they slam the door in their face. A někdy jim zabouchnou dveře před obličejem. Maybe they know him, what they did. Maybe they beat him with a stick. Když vědí, co udělal, tak ho možná klidně i zbijou. Or sometimes maybe they'll give him a little bit of rice, dal vegetables. Někdy jim můžou dát trochu rýže, dálu nebo zeleniny. And the tradition is in West Bengal and Orissa and the villages that whatever food you collect during the day, without speaking anything, with a straw in your teeth, with a garland of shoes around you, that's what you can eat at the end of the day. A tradicí je,
v těchto vesnicích v Orise a v Bengálsku, že cokoliv tímto způsobem nakolektuješ během toho dne s tím stéblem trávy, aniž by si cokoliv řekl, s tou girlandou z těch bod, tak to je ti dovolený večer sníst. How many of you here have children? Kolik z vás má tady děti? Quite a few. Easier than that. How many of you used to be children? Raise your hand. A ještě trošku jednodušší to uděláme, kdo z vás jste bejvali děti. Okay, that's it. So, you know, children, they get some homework assignment, Tak děti dostávají domácí úkoly and instead of doing the homework, they play video games. a místo toho, aby dělali ty úkoly, tak hrajou videohry. And then when they go to school, they're in trouble. A pak, když jdou do školy, tak mají problém. Where's your homework assignment? Kde je tvůj domácí úkol? And they say, well, the dog ate it. A oni říkají, no, sněd mi ho pes. They make some excuse. Right? Nějak se vymlouvají. Children always do that. Vždycky se o to snaží. Parents all know this, isn't it? Ale rodiče to mají prokouklý. No, it's not my fault. It's Leela Purushottam Prabhu. Ne, to není moje chyba, to je chyba Leela Purushottam. They always make some excuse. Vždycky se snaží nějak But when you vymlouvat. have straw in your teeth, Ale když máte stéblo mezi zubama, it means I'm guilty. I don't have any excuse. tak to znamená, já jsem vinen a nesnažím se z toho vymluvit. And there's a third meaning to it. A pak to má ještě třetí význam. When you have straw in your teeth, it means what I'm saying, it's not from the lips. A znamená to, že to, co já říkám, tak to není jenom z mých chrtů, It's coming from the heart. ale vychází to z mého srdce. Dante Trina Dori Gora Daki He Tomara. I'm calling out your name with the straw in my teeth. Volám tvé jméno se stéblem mezi zuby. So then perhaps Mahaprabhu says, okay, that's pretty impressive. What do you want? Potom Mahaprabhu řekne, no dobrá, to na mě udělalo dojem, a co chceš? I'm a Hare Krishna devotee. Já jsem Hare Krishna oddaný. Hare Krishna devotees are supposed to build temples, right? Hare Krishna oddaný mají stavět chrámy, je to tak? That's what you do if you're a Hare Krishna devotee, right? To je to, co máte dělat, když jste Hare Krishna oddaný. So he replies, Kripa Kori Eshawama Hridaya Mandire. Please give me your mercy so I can build a temple. Prosím, dej mi svou milost, abych mohl postavit chrám. But I want to build a temple in my heart. Ale chci postavit chrám ve svém srdci. Not just an external temple. Ne nějaký chrám venku. What's the value of having an external building if you don't make a temple in your heart first? Čemu vám bude jakákoliv budova, pokud nebudete mít chrám ve svém srdci? How many of you here work jobs? Raise your hand. Yeah, you have employment. Kolik z vás chodí do práce? Okay. Now, could you imagine you go for a job interview? Představte si, že jdete na pohovor And the person asks you, what is your qualification? a ta osoba se vás zeptá, jaké máte kvalifikace. And you tell them, well, to be honest, I'm the most useless person in all the three worlds. No, abych vám řekl pravdu, jsem úplně na nic. Nejvíc na celém světě. Is it a good idea? Je to dobrý nápad? You won't get a job. Pravděpodobně tu práci nedostane. So Narottam Das Thakur is thinking maybe, oh boy, maybe he's not going to give mercy to me. A once more. Maybe Narottam's thinking maybe Mahaprabhu's not going to give mercy to me. Narottam Das Thakur si myslí, možná mi Mahaprabhu nebude chtít dát milost. So many people in Czech Republic who are much more qualified to get mercy than I am. Je tady tolik lidí v České republice, kteří jsou o tolik kvalifikovanější než já. So he says, Jadidoya nakoribe patita dikiya. Jadi means if. Jadi znamená I mean, když, nebo jestli. if you see how fallen I am. Když uvidíš, jak pokleslý Jadidoya nakori, and so you decide, no, I can't give mercy to you. Sorry. on se rozhodne, ne, nemůžu ti dát milost. Patita dikiya, seeing how fallen I am. Podívej, jak jsem pokleslej. So then Narottam Das Thakur says, okay, we're going to have to
He threatens Mahaprabhu. Takže on vyhrožuje Mahaprabhuovi. He says, in that case, we'll have to change your name. Tak to budeme muset změnit tvé jméno. You have that Gaura Purnima festival. Máš teďka Gaura Purnima And festival. everybody's calling out, Shri Patita Pavana Gaura Hari Ki Jai. Všichni volají Patita Pavan, Shri Gaura Hari Ki Jai. You're the savior of the fallen. Jsi zachránce pokleslých. But I'm the most fallen person in the three Ale worlds. já jsem ta nejpokleslejší osoba. So if you don't give mercy to me, you're not Pati Pavan. Že pokud nedáš milost mně, tak nejsi Patita Pavan. Maybe you're Shrestha Pavan. You're the deliverer of exalted Brahmins or something. I don't know. Možná jsi Shrestha Pavan, ten, který osvobozuje vznešené bráhmany. Patita Pavana Nama Kishadalagiya. We won't be able to call you Pati Pavan anymore if you don't give mercy to me. Pokud mi nedáš milost, tak tě nebudeme moc nazývat Patita Pávanou. It's a very piteous cry to Mahaprabhu. Je to velice žalostný nářek u Mahaprabhu. So then perhaps Mahaprabhu says, okay, I'll give you mercy. Dobrá, tak Mahaprabhu může říct, dobrá, já ti dám tu milost. Just stand in the queue and wait. Jenom se postav do řady, počkej si. And you look, and the queue is going all the way from Czech Republic to Mayapur. A ta řada je dlouhá jako odsaď z České republiky až do Mayapuru. It's a long queue. Je to dlouhá fronta. So then the author of the song says, I can't wait in the queue. A ten autor té písně říká, já ale nebudu čekat v té Poriche bhavatu fane nahi kanistara. I'm going to die. Já zemřu. Tufan means a cyclone. Tufan znamená cyklon. I'm in the middle of the ocean. Jsem uprostřed oceánu. I'm so far away from the shore I can't see it. Jsem tak daleko od břehu, že ho nemohu vidět. The waves are bashing me. Vlny s mnou zmítají. There's a terrible cyclone. Je tam hrozný cyklon. I'm going to die. A já zemřu. You have to save me. Musíš mě zachránit. Shri Charana Tarani Dane Dase Kurupara. Send a helicopter. Pošli vrtulník. And drop a boat for me. A pošli tam ten člun pro mě. Accept me on that boat. A přijmi mě na ten člun. So then perhaps Mahaprabhu says, okay. Potom Mahaprabhu může říct, jo, You dobrý, can get on the boat. tak vlez si na ten člun. First, where's your ticket? A řekne, ale kde máš lístek? No ticket, no entrance, you can't get on. Nemáš lístek, tak máš zákaz vstupu. Narottam Das Thakur says, I have a ticket. Narottam Das Thakur říká, já mám lístek, I have a very good ticket. mám velice dobrý lístek. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasiranu Dasa. My ticket is my Gurudev. Můj lístek je můj Gurudev. My ticket is Srila Prabhupada. Můj lístek je Srila Prabhupada. My ticket is that I'm the servant of the servant of the servant of the servant of your servants. Můj lístek je, že jsem služebníkem služebníka z tvých služebníků. Prarthana koro ye sada narottama dasa. How often does Narottam Das Thakur pray like this? Jak často se Narottam Das Thakur takto modlí? Once a year on Gaura Purnima Day? Jednou ročně na Gaura Purnimu? Maybe at the Sunday feast once a week. Možná na Sunday Feast jednou týdně. Prarthana, this prayer, this appeal from the heart. Prarthana, tato žádost od srdce. Prarthana koro ye sada. And constantly banging my head and praying like this. Sada, neustále se takto modlím. So this is our prayer. Tak toto je naše modlitba. This is the first chapter of Bhagavad Gita, which is called Bishad Yoga, the yoga of lamentation. To je první kapitola Bhagavad Gita, která se nazývá Bishad Yoga, yoga nářku. That Bishad, that lamentation is a kind of yoga, a way that we connect with God. Tento nářek je způsob, jakým být ve spojení s Bohem. By confessing how fallen we are.
tím, že přiznáme, jak pokleslí jsme. So we'll sing the song. There's a little different arrangement in between each set of lines. Everybody, all together, all at once, at the same time, sings the first two lines together. Takže budeme zpívat tuto píseň a ten aranžmán je takovej, že mezi každou tou šlokou budeme společně všichni dohromady zpívat tu první šloku, tu první dva řádky. Gauranga karuna koro amidina hinjani Gauranga karuna koro Gauranga karuna koro amidina Gauranga karuna koro Vidina hina jane Mosamo patita prabhu Nahi tribhuvane Mosamo patita prabhu Nahi tribhuvane Prabhu Nahi Tribhuvane Samopatita Prabhu Nahi Tribhuvane Dante Trinadori Gaura Daki He Tomara 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 Kripa Kori Esho Amar Hidaya Mandire Kripa Kori Esho Amar Hidaya Mandire Kripa Kori Esho Amar Hidaya Mandire Kripa Kori Esho Everyone all together, bolo bolo. Gauranga karuna koro, hina hina jane. Mosamo patita prabhu, nahi tribhuvane. Hidaya nakori be, patita dukiya. 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 Patita pavana nama
Odichi bhavatu pane nahi kanistaya. 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 Shucharana charani dane dase koro bhaya. Shucharana charani dane dase koro bhaya. Shucharana charani dane dase koro bhaya. Shucharana charani Krishna Chaitanya Prabhu Dasirana Dasa. Krishna Chaitanya Prabhu Dasirana Dasa. Krishna Chaitanya Prabhu Dasirana Dasa. Krishna Chaitanya Prabhu Kirtana koro ye sada narottama dasa. 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 Kirtana koro ye sada narottama dasa.
Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare
I want you, everyone here to know
I was thinking of everybody here, and I suggested we stop for 10 minutes so the brothers can use the bathroom, but he said no. So, anybody's disturbed by that, don't blame me. Takže Prabhu chce, abyste věděli, že navrhoval, že bychom mohli dát na 10 minut pauzu, abyste si mohli dojít na záchod a tak. Já jsem... Okay, Sorry? Please go. If anybody needs to go, please go there, not here. You should go. Pokud kdokoliv potřebujete, tak běžte. Gaura praganya gana gocha golaruharam Gauranga gudatama gopyada kolpa briksham Gopala gada ratidam Yati singha gora govinda deshi kavaram Shatatam namani Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Vidoya Dariya Kola Vaja Gauranga Kaha Gauranga Kaha Gauranga Namure Jai Jana Gauranga Bhaje Se hoya mara bhanare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yashyadira Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Judi Tadaiva Sambhaya Pidva Rishe Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathabta Brajabala Vapahima Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, thank you all very much for letting us come here. Děkuju vám všem, že jste nás sem přivedli. Getting some association with all the dear Gauranga Bhaktas here. A že můžeme mít společnost s tolika drahými Gauranga Bhakty. It gives us some hope. To nám dává nějakou naději. So today we're observing the festival of Gaura Purnima. Že dneska slavíme festival Gaura Purnimy. The appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Zjevení Sri Chaitanya Mahaprabhu. So already you've heard the proper Katha, I think, from Tirthakara Prabhu. Už jste určitě slyšeli správné Katha od Tirthakara Prabhu. Lila Avatar, Lila Purushottam. I'm almost Avatar, I know 5% of Bhagavad Gita. I have a God. I'm not translating. You translate. Say it loudly. Že jste slyšeli správný kata od Tirthakara Prabhu a skoro Avatára, skoro Lila Avatára. So,
I'd just like to say a few things. We want to try to understand something about the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Já bych chtěl mluvit o pár věcech, abychom porozuměli náladě Šri Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes it's very difficult for devotees to understand. Někdy je to pro dané velice komplikované porozumět tomu. Traditionally, I'll say something, it's not meant to be controversial, it's just a fact. Nechci, aby to působilo kontroverzně, je to jenom skutečnost. Traditionally, Gaudiya Vaishnavas don't put a peacock feather on the deity of Mahaprabhu. Tradičně Gaudiya Vaishnavové nezdobí božstvo Gaurangy Mahaprabhu a pavím perem. Isn't it, Mataji? You know? The Gaudiya Mat, Srila Bhaktisiddhanta forbade that. They don't do that. Gaudiya Matu, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati to zakázal, oni to nedělají. And there's a reason for that. A je proto důvod. Srila Prabhupada said we should be careful not to disturb the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada říkal, že bychom měli být pečliví na to, abychom nerozrušovali náladu Chaitanya Mahaprabhu. So, understanding somebody's mood is the most important thing. Takže porozumět něčí náladě je tou nejdůležitější věcí. How many of you here are married or have been married once or twice before? Raise your hand. Kolik z vás je zde v manželském svazku nebo bylo třeba jednou, dvakrát? Okay. So, especially all the men. Does your wife ever say, "You don't understand me"? A speciálně pro muže. Řekla vám někdy manželka, ty mě nechápeš. Any ladies feel like that sometimes their husband doesn't understand them? Někdy se ženy cítí tak, že vás manžel nechápe. Hey, Krishna, come, stop. So what do you do when your husband, in Hindi there's a nice word that we were using yesterday, badmash. It means rascal. When your husband's really bad. A včera jsme použili to slovo badmas, to znamená darebák. Tak co uděláte, když je váš manžel opravdu darebák? And he just doesn't understand. A prostě vám nerozumí. What do you do? Tak co s tím budete dělat? It's a question, it's an honest question. What do you do? Je to upřímná otázka, co s tím budete dělat? Hrajte málo. That explains those marks. Most ladies, correct me, I'm not a lady, but most ladies, they go to their girlfriends. Nerozumím tomu úplně, protože nejsem žena, ale většinou to tak je, že si jdou stěžovat jiný ženě. Am I correct? Je to tak? Because the girl, they can understand. Protože jiná žena je dokáže pochopit. Men are useless, they can't understand. Chlapi jsou na nic, to stejně nikdy nepochopí. So from this thing we can understand it's very, very important. We should understand the intention and the mood of someone. Takže z toho můžeme porozumět, jak důležité je chápat něčí náladu, jeho rozpoložení. In Adi Lila chapter 4, Chaitanya Charitamrita, Adi Lila ve 4. kapitole Chaitanya Charitamrity, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami describes two reasons why Mahaprabhu came. Krishnadas Kaviraj Goswami popisuje dva důvody zjevení Chaitanya Mahaprabhu a proč přišel. So all the Bengali scholars who've already memorized these verses, you can sing with me. Tak všichni, kdo znáte tyhle verše, tak můžete zpívat. And for those of you who are not Bengali scholars, but in Bengali scholars in training, you can chant Hare Krishna. A vy, kdo se teprve trénujete v bengalštině, tak potom verši můžeme opakovat Mahamantru. Prema rasa niryasa korite asadan Ragamaga bhakti loke korite pachara. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Sika Shekara Krishna Parama Karuna Edui Hetu Hoite Ichara Udama. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna So I'm going to read Srila Prabhupada's translation. A já chci přečíst překlad Srily Prabhupády. The Lord's desire to appear was born from two reasons. Pánova touha se zjevit se zrodila z dvou důvodů. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God
Pán chtěl vychutnávat sladkou podstatu nálad lásky k Bohu. And he wanted to propagate devotional service to the world on the platform of spontaneous attraction. A chtěl propagovat oddanou službu ve světě na úrovni spontánní přitažlivosti. Thus he is known as supremely jubilant and as the most merciful of all. A proto je známý jako nejblaženější a nejmilostivější ze všech. We'll read Srila Prabhupada's purport. Budeme číst význam Šrily Prabhupády. During the period of Lord Krishna's appearance, the killing of asuras or non-believers such as Kamsa and Jarasandha was done by Vishnu, who was within the person of Sri Krishna. Během doby, co se zjevil pán Krishna tady na zemi, tak zabíjení asurů a nevěřících, jako je Kamsa a Jarasandha, bylo vykonáváno Vishnuem, který byl v osobnosti Krishny. Such apparent killing by Lord Sri Krishna took place as a matter of course and was an incidental activity for him. Toto zabíjení na straně pána Kršny se dělo jenom jako shodou okolností a pro něj to byla jako vedlejší aktivita. In other words, Prabhupada is saying killing all the demons, not a very big deal. Jinými slovy, Šrila Prabhupád říká, že to zabíjení démonů nebyla tak důležitá věc. Prabhupada says the real purpose of Lord Krishna's appearance was to stage a dramatic performance of his transcendental pastimes at Braj Bhumi, thus exhibiting the highest limit of transcendental mellow in the exchanges of reciprocal love between the living entity and the Supreme Lord. Ale skutečným významem pánova zjevení bylo provádět hravé zábavy svých transcendentálních zábav ve Vrajabhumi a tak ukázat nejvyšší limit transcendentální nálady ve výměnách lásky mezi živou bytostí a nejvyšším pánem. These reciprocal exchanges of mellows are called rag bhakti, or devotional service of the Lord in transcendental rapture. Tyto výměny nálad se nazývají rága bhakti, neboli oddaná služba pánu v transcendentálním pohroužení. Lord Sri Krishna wants to make known to all the conditioned souls that he's more attracted by rag bhakti than vidhi bhakti, or devotional service under scheduled regulations. Pán Krishna chce dát ve známost všem, že oddaná služba pánu, že všem podmíněným duším, že je více přitahován rága bhakti než vidhi bhakti, neboli oddanou službou pod regulacemi. It is said in the Vedas, Taittiriya Upanishad 2.7, Rasa Vaisaha, the absolute truth is a reservoir for all kinds of reciprocal exchanges of loving sentiments. Ve Védách je řečeno v Taittiriya Upanishadě 2.7 Raso Vaisaha. Absolutní pravda je zdrojem všech druhů výměn láskyplných nálad. He's also causelessly merciful, Je také bezpodmínečně milostivý and he wants to bestow upon us his privilege of rag bhakti. a chce nám udělit toto privilegium rága bhakti. Thus he appeared by his own internal energy. Proto se zjevil skrze svou vnitřní energii. He was not forced to appear by any extraneous force. Nebyl donucen zjevit se nějakou vnější silou. So, I'd like to speak to you something today about the mystery of Gaura Avatar. Takže bych chtěl něco dnes promluvit o tom mystériu Gaura Avatáry. I remember when I first joined, it was like Chaitanya Mahaprabhu came to teach us about vegetarianism and you're not your body, reincarnation. Já si pamatuju, když jsem přišel do hnutí, tak jsme slýchávali, že Chaitanya Mahaprabhu přišel učit vegetariánství a what was the second thing? Vegetarianism? Reincarnation. A reinkarnaci. A nejsme tohle tělo.
And Gaura worship, that's not a big deal. You can just do anything. It doesn't matter how strict you are. You can commit offenses. It's all right. A uctívání Gornitaj není zas tak nic velkého, můžete to v podstatě dělat jakkoliv, můžete si dělat přestupky, je to v pohodě. I'm being a little sarcastic, please forgive me. Jsem trošičku sarkastický, odpusťte mi to. And Radha Krishna worship, that's like really off the charts. That's a very high thing. A uctívání Rádhy s Kršnou, tak to je to ono, to je to skutečné. So later in 1993, when I moved to Orissa, A později, v roce 1993, když jsem se přestěhoval do Orisy, and I started hearing the kathas from my revered spiritual master, Sri Srimad Gaura Govinda Maharaj. a začal jsem naslouchat katha od mého úctyhodného duchovního mistra, Sri Srimad Gaura Govindy Maharáže, I heard something very different. tak jsem najednou slychal něco hodně jiného. That actually the highest pinnacle, the highest, most esoteric part of our philosophy is about Chaitanya Mahaprabhu. A to, že tím nejdůvěrnějším a nejvznešenějším aspektem našeho uctívání je uctívání Gaurangy. Paradoxically, it's also the easiest to enter into. A paradoxně je to nejjednodušší, jako nejjednodušeji přístupné. As Srila Rupa Goswami is described, Namo Mahabodhanyaya, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratviche Nama, that he's a Mahabodhanyaya avatar, he's the most merciful. Tak jak Srila Rupa Goswami popisuje v této mantře, že je nejmilostivější. And because Atmavan Manate Jagat, it said that I tend to see everything, understand it according to myself. A je řečeno Atmavan Manyate Jagat, že mám tu tendenci všechno posuzovat podle toho, jak to vidím já. If I like salty things, Když mám rád slané věci, and I see people eating all these sweets, and what's wrong with these guys? ty lidi, co se cpou těma sladkostma, co je s nima špatně. I have a certain language that I like. Mám určitý jazyk, který mám rád. I have a certain kind of dress that I like. Mám rád určité oblečení. I think that's the best. To je to nejlepší. We see things according to our own perspective. A nahlížíme na věci z vlastní perspektivy. And so when we come to Chaitanya Mahaprabhu, we're also trying to figure him out. A když přicházíme k Chaitanya Mahaprabhuovi, tak se taky ho snažíme pochopit. Perhaps that's why Srila Prabhupada told some devotees to put a peacock feather on the deity of Mahaprabhu. A to může být pravděpodobně důvod, proč Srila Prabhupada některým oddaným řekl, ať dávají Mahaprabhuovi paví pero. He never made it a standard for all places and times. Nikdy z toho neudělal standard pro všechna místa a vždycky. He never wrote about it in his books. Nikdy o tom nenapsal ve svých knihách. Even it wasn't ever recorded. Nikdy to ani nebylo nahráno. Any letters or anything. Ani v žádných dopisech. But Prabhupada told that to some devotees. Ale Prabhupada o tom řekl, nebo to řekl pár oddaným. And Prabhupada never explained. A nikdy to nevysvětlil. But I always thought that perhaps for those young Western devotees coming, trying to figure out who are these two guys, like this. They got a peacock. Oh, it must be Krishna. Okay, I got it. A pravděpodobně tím záměrem bylo, že když ti mladí, nevzdělaní lidé přijdou a uvidějí dvě osobnosti se zdviženýma rukama, tak budou přemýšlet, kdo to je, ale když uvidějí to paví pero, tak si alespoň řeknou, jo, asi je to Kršna. It has some utility. Má to nějaký význam. Although I rather doubt that your average person who might walk in on the street from a church across the street, ale spíš pochybuju o tom, že pokud by tady nám zrovna teďka někdo vešel od naproti z kostela and he sees Gaura a podíval se na Gornitaj and he's trying to figure out who they are, a snaží se zjistit, kdo jsou, and then he sees, oh, he has a peacock feather, and says, it must be God. a uvidí, jak má paví pero, tak si řekne, jo, tak to musí být Bůh. I kind of doubt that would work. Pravděpodobně to tak nebude But there fungovat. is some purpose there. Ale nějaký důvod k tomu je. But today I wanted to speak something about trying to understand the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Takže dneska chci mluvit o tom, jak je možné porozumět náladě Chaitanya Mahaprabhu. Why is it that when we think of Mahaprabhu, we think of them with hair?
jak to, že když přemýšlíme o Chaitanya Mahaprabhuovi, tak ho vidíme s vlasy. Why don't we worship Chaitanya Mahaprabhu as a sannyasi? Proč neuctíváme Chaitanya Mahaprabhu jako sannyasiho? Why not? Proč ne? Actually, there are one or two deities in India, very, very rare, where they do worship like that. Existují 1-2 božstva v Indii, kde ho uctívají jako sannyasi. I once asked that question to my Guru Maharaj. Jednou jsem se tuto otázku zeptal mého Guru Maharáče. And he explained that we don't like to think of him as a sannyasi. A on mě na to odpověděl, my o něm neradi přemýšlíme jako o sannyasi. We like to think of him as a grihasta. My o něm raději přemýšlíme jako o grihastovi. We like to think of him with hair. Chceme ho vidět s vlasy. We like to think of him with Vishnu Priya, his wife. Chceme ho vidět s Vishnu Priyou, s jeho manželkou. With Sachimata, his mother. Se Sachimatou, s jeho matkou. Gives us some happiness. To nám dá nějakou radost, nějaký And that's štěstí. why in our general art we see Mahaprabhu like this, doing Sankirtan in Navadvip. Proto obvykle na našich obrazech vidíme Mahaprabhuva vyobrazeného takhle s oddanými, s vlasy, jak dělá Sankirtan. But what about Mahaprabhu's pastimes in Jagannath Puri? Ale co Mahaprabhuovi zábavy v Jagannath Puri? They're kind of hard to figure out sometimes. Pochopit tyto zábavy je občas obtížné. Krishnadas Kaviraj Goswami speaks about this in Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami o tom v Chaitanya Charitamritě mluví. In chapter 14 he says, Ve 14. kapitole. Loke nahi deke aiche shastri nahi sune Hena bhava vyakta puri nyasi chura mani bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Loke nahi deke. Nobody has seen what Mahaprabhu did in Jagannath Puri. Nikdo neviděl, co Mahaprabhu dělal v Jagannath. Shastri nahishin. There's no shastra that speaks about it. A ani žádná šástra o tom nemluví. The kind of ecstasies that he exhibited in Puri, we've never heard of. Ten druh extází, které Mahaprabhu projevil v Puri, nikdy o nich nikdo neslyšel. How many? We asked this question many times in Puri. How many of you been to Mayapur? Raise your hand. Často se ptáme tuhle otázku v Puri. Kolik z vás bylo v Mayapuru? Okay. How many stones did Chaitanya Mahaprabhu melt in Mayapur? Tell me, please. Kolik kamenů Chaitanya Mahaprabhu rozpustil v Mayapuru? I don't know of any. Nevíme o žádné. How many of you been to Vrindavan? Kolik z vás bylo ve Vrindavanu? How many stones did Chaitanya Mahaprabhu, not Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, how many stones did Mahaprabhu melt in Vrindavan? Kolik kamenů Chaitanya Mahaprabhu rozpustil ve Vrindavanu? Ne Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. We don't know of any. Nevíme o žádné. But I know of 5 stones in Puri that Mahaprabhu melted. Ale vím o 5 kamenech, které Chaitanya Mahaprabhu rozpustil v Puri. Someone's going to ask me about this later, so let's recite them. Určitě by se mě na to někdo později ptal, tak si je vyjmenujeme. If you go into the Jagannath Mandir, no, I haven't been inside, but if you go inside, Pokud půjdete do Jagannathova chrámu, já jsem tam nebyl, ale pokud tam půjdete, there's a kind of doorway next to the Garuda Stamba, a tam je takový vchod vedle Garuda Stamby, and Mahaprabhu melted his fingerprints into the arch of that doorway. a Mahaprabhu otisknul své prsty do toho oblouku nad těma dveřma. Okay, Danka, you keep track, okay? You count. That's 1, all right? Takže Danko, počítej, to je 1. Okay. Then he melted his footprints by the Garuda Stamba. A poté otisknul své otisky nohou u Garuda Stamby. How many is that? 2. Okay. And then when he went to Amarnath, Brahmagiri, A poté, když šel k Alanátovi do Brahmagiri, and he melted his whole body print in front of the deity of Amarnath. tak tam je otisk celého jeho těla, jako v těch poklonách před Alanátem.
Okay? And then if you go close to the deity of Jagannath, I hope that all of us can one day go close to the deity of Jagannath. A poté, když přijdete blízko k božstvu pána Jagannáta, doufám, že se mu to každému z nás jednou podaří. On the floor, on the ground in front of Lord Jagannath, there's a handprint that Mahaprabhu melted. A na té podlaze před oltářem pána Jagannáta, tak tam je otisk ruky pána Chaitanya. How many? 4. Okay? One more. So one devotee brought a Govardhan Shila for Chaitanya Mahaprabhu to Puri. Jeden oddaný přinesl Chaitanya Mahaprabhuovi do Puri Govardhan Shilu. And Mahaprabhu melted his thumbprint in that stone. A Mahaprabhu tam nechal otisk svého palce v tom kameni. What's his name in the red shirt? Krishna Balaram. Krishna Balaram. Krishna Balaram, you look very expert to me. Krishna Balaram, ty vypadáš velice jako odborník. Do you have a professional squirt gun that squirts water? A máš pořádnou pistoli na vodu? Máš nějakou? No, but you would like one, right? Ale určitě bys nějakou chtěl, že? Yes, okay. Okay. So you can imagine in America, when the boys, they have these things, they call them a super squirter. A v Americe kluci mají tu super pistolu. Yeah, and Krishna Balaram, it's really amazing. You can shoot water from here and you can hit the church over there. A je to tak silný, že kdyby si odsaď z okna vystřelil, tak by si dostřelil až na ten kostel. You could be up on the roof and you could squirt all the devotees when they're coming out. Mohl by si být na střeše a stříkat po všech oddaných, který by přicházel. Krishna Balaram, is that a good idea? Je to dobrý nápad, Krishna Balaram, líbilo by se ti to? Maybe when it warms up a little bit. Maybe. When it warms up a little bit. So Chaitanya Mahaprabhu in Puri, sometimes water was coming out from his eyes like from a squirt gun like that. A v Puri Chaitanya Mahaprabhu mnohokrát plakal takovým způsobem, že z jeho očí stříkala voda jak ze stříkačky. Hey Krishna Balaram, come here a second. Pojď. Krishna Balaram, he was very good. How many of you think Krishna Balaram is really a good boy? Kdo si myslíte, že Krishna Balaram je opravdu dobrý kluk? Okay, so we have a special Gauranga sticker on Gaur Purnima day for Krishna Na Balaram. Gaur Purnimu máme pro Krishna Balaramu speciální nálepku Gaurangy. Krishna Balaram, K. You know, it's really important actually for kids, you give them something, make them feel happy when they come. Je důležitý dát něco dětem a udělat je šťastnými. Otherwise it gets really boring sometimes. Protože jinak ty lekce jsou nudné. So in Puri, sometimes Mahaprabhu, it looked like there were golf balls under his skin. A v Puri to někdy vypadalo, že Chaitanya Mahaprabhu má pod kůží golfové míčky. Sometimes his arms and legs had become elongated. A někdy se mu prodlužovaly paže a nohy. Sometimes his arms and legs would shrink inside of his body. A někdy naopak vstupovaly do jeho těla. And he was like a turtle. A vypadal jako želva. So Krishnadas Kaviraj Goswami says, we've never heard of anything like this. Krishnadas Kaviraj Goswami říká, tohle nikdo nikdy o tom neslyšel. We have these beautiful pictures of Mahaprabhu. Like we don't have pictures of him with his arms and legs shrunk inside of his body. Máme takovéhle krásné obrazy Šri Chaitanya Mahaprabhu, ale nevidíme obrazy, kde by měl krátký končetiny. Mahaprabhu's pastimes are divided into 4 different divisions. Mahaprabhuovy zábavy se dělí do 4 fází. 24, 6, 6, 12. 24, 6, 6, 12. 24 years as a grihasta, 24 let jako grihasta, 6 years as a traveling sannyasi, 6 let jako cestující sannyasi, 6 years staying in Jagannath Puri and preaching, 6 let zůstával v Puri a kázal, and 12 years locking himself up in the Gambhira and crying for Krishna. a 12 let už zůstal jen zavřený v Gambíře a naříkal po Krishnovi. So how do we understand those pastimes? Tak jak můžeme porozumět těmto zábavám? Some years ago, Krishna Kun's mother came to Puri. Před pár lety matka Krishna Kund, Mataji, přijela do Puri. We told her, we're so happy you're here.
We said just a couple small things. If you want to eat meat, that's okay. Just don't do it in our house, okay? A my jsme jí řekli pár věcí. Jsme hrozně šťastní, že si přijela. Pokud budeš chtít jíst maso, prosím, ne v našem domě. Or if you want to smoke, it's okay too, but just go outside. Pokud budeš chtít kouřit, dobrá, ale běž ven. She was not a devotee, Ona nebyla oddaná. and she didn't really appreciate the devotees for a long time. A dlouho jí trvalo, než dokázala ocenit oddaný. So we took her to Jagannath Puri. A najednou byla v Jagannath Puri. What are we going to do with her? Co s ní budeme dělat? So we decided we'll take her to the Gambhira. Tak ji vezmeme do Gambhira. And what do you tell such a person at the Gambhira? A co takové osobě řeknete o Gambíře? We said, well, this is where a great saint locked himself up in a room and cried. To je, tohle je místo, kde velký světec se zamknul a jenom naříkal. And we told her it's very auspicious if you touch the walls. A řekli jsme jí, je to velice příznivý, když se budeš dotýkat stěn tady And you say some prayer. a můžeš vyřknout nějakou modlitbu. She was a very good-hearted lady. A ona měla dobré srdce And she liked Puri, actually. a líbilo se jí Puri. How do you explain that kind of thing to people? Ale jak takové věci lidem vysvětlíte? So, I'd like to try to speak a little something about it for the next couple of days. Takže v příštích dnech chci o tomhle mluvit. Bhaktivinoda Thakur in Harinam Chintamani, he speaks about Mahaprabhu's pastimes in Puri and in the Gambhira. Bhaktivinoda Thakur v Harinam Chintamani mluví o zábavách Chaitanya Mahaprabhu v Puri a v Gambíře. Sedame Shri Chaitanya Manave Korite Danya Sanyasi Rupete Bhagavan. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Kalite Je Juga Dharma Bhujete Tara Mama Kashi Misha Gari Udistan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sedame Sri Chaitanya Manave Korite Danya. There, in Jagannath Puri, Mahaprabhu performed amazing pastimes. Jagannath Puri Mahaprabhu vykonával úžasné zábavy. And his purpose was, Bhaktivinoda says, he stayed there to bless all the human race. A jeho záměrem bylo požehnat celé lidské rase. And to teach us the real religion for Kali Yuga. A učit nás skutečné náboženství v Kalijuze. So, this is an important point. To je důležitý bod. The Gambhira Leela is not just for Chaitanya Mahaprabhu, Gambhira Líla není pouze pro Chaitanya Mahaprabhu, but it's for all of us also. ale je pro nás všechny. There's a purpose. It's something we should be able to relate to. Je v tom něco, k čemu bychom se měli dokázat vztahovat. Sometimes in the Gambhira, Mahaprabhu would start rubbing his face on the wall till blood came. Někdy Chaitanya Mahaprabhu v Gambíře začal dřít svůj obličej o ty zdi, až mu tekla krev. How many of you do that at home? Kolik z vás to doma dělá? Sometimes his arms and legs would disappear inside of his body. Někdy se jeho ruce i nohy ztratily v jeho těle. Mangala Prabhu, sometimes that happens with you? No? How is it relevant for us? It seems like, my God. Jak teda to má být pro nás relevantní? Teď to vypadá úplně I šíleně. like to say that Jagannath Puri is like it's the Jagannath Puri University of Braj Prem. Já to rád prezentuji, že Jagannath Puri je univerzitou pro Vraja Prému. It's a university Mahaprabhu opened to teach us how to do bhajan to attain Vrindavan. Je to univerzita, kterou otevřel Chaitanya Mahaprabhu, aby nás naučil, jak přijít do Vrindávana. And each different tirthastali represents a different lesson in that university. A každé místo v Puri reprezentuje
jako jinou lekci pro nás. So the first place, the first classroom is a Jagannath Mandir. Takže první třídou je Jagannathův chrám. And there's a lesson there. A tam získáme lekci. The lesson is that whether you like it or not, God always supports organized religion. Že ať už se vám to líbí nebo ne, tak Bůh vždy podporuje organizované náboženství. And according to Lochandas Thakur and Chaitanya Mangal, Mahaprabhu is going there 4 times a day for darshan. A podle Lochandas Thakura v Chaitanya Mangale on říká, že Chaitanya Mahaprabhu navštěvuje Jagannathův chrám v Puri 4krát denně. But there's and that so that Jagannath Mandir represents organized religion. A tento Jagannathův chrám, on reprezentuje to organizované náboženství. But not far from the Jagannath Mandir, there's another place. Ale ne daleko od Jagannathova chrámu je další And místo. that's the Gambhira, A to je Gambhira, where Mahaprabhu locked himself up alone. kde se Mahaprabhu zamkl sám. How do we relate to that? A jak se k tomuhle vztahujeme? There's a very important lesson for all of us there. A i v tom spočívá velká lekce pro nás. The lesson is that we want to support organized religion. Tou lekcí je, že my chceme podpořit organizované We want to náboženství. support organized programs like this. My chceme organizovat programy, jako je tento. We want to support book distribution, Chceme podpořit rozdávání knih, preaching and outreach to new people. kázání novým lidem. But at the same time, you need to have something to keep your sanity to help you survive organized religion. Ale zároveň potřebujete mít svůj prostor, v kterém přežijete v psychickém zdraví to organizované náboženství. Maybe you don't believe me. Možná mi Let's nevěříte. just ask an honest question. Zeptejme se upřímnou otázku. Before you joined, how many of you just loved organized religion? Raise your hand. Předtím, než jste se přidali k hnutí, kolik z vás opravdu milovalo organizované Mangal, I náboženství? know Mangal approves totally. Totally into it. Já vím, že Mangal ti do toho byl fakt zapálený. Control yourself. How many devotees here before you joined just wow? The reason why you joined was damn. I just love the way those Hare Krishna people organize things. It's great. I want to join and dedicate my life. Kolik z vás jste se připojili k hnutí, protože když jste se podívali na ten ISKCON, tak jste si říkali, tak to je fakt dobrý, jak to organizujou, k tomu se musím přidat. Okay, so that's honest, right? We're being honest. Dobrá, jste upřímný, Nobody here came for that reason. nikdo z nás kvůli tomuhle nepřišel. And let's be honest, okay? Does anybody ever feel, honestly, a little frustrated sometimes with organized religion in this country? Raise your hand. Upřímně, je tu někdo z nás, co se cítíme občas trošičku frustrovaný z toho organizovaného. Only one hand? So organized religion always has problems. Organizované náboženství vždycky ponese nějaké problémy. It was Lord Brahma who installed the deities of Lord Jagannath in Puri. Byl to pán Brahma, který instaloval božstva pána Jagannatha. The same Lord Brahma came in Kali Yuga as Haridas Thakur and they wouldn't let him in the temple. Ten stejný pán Brahma v Kali Yuze přišel jako Haridas Thakur a nechtěli ho pustit dovnitř. Rupa Goswami is Rupa Manjari, the servant of Srimati Radharani. They wouldn't let him in the temple. Rupa Goswami v duchovním světě je Rupa Manjari, služebnice Srimati Radharani a oni ho nechtěli pustit dovnitř. Sometimes there's some politics, Někdy se dějou nějaký sometimes some politiky, scandals. nějaký skandály. But Chaitanya Mahaprabhu taught us we should always support organized religion. Ale Chaitanya Mahaprabhu nás učil, vždycky bychom měli podpořit na But organizované he náboženství. also taught us how to survive it. Ale zároveň nás naučil, jak to přežít. You have another place close by. Musíte mít ještě další místo poblíž, Maybe like Lila Purushottam Prabhu's house. možná něco jako dům Lila Purushottamy. And they have the Gambhira, where musíte with a mít small group of intimate persons, Musíte mít Gambhiru, kde malá skupina důvěrných oddaných, you're doing your bhajan. s kterými děláte bhajan. And you support the big thing,
a podporujete tu velkou věc, but you have your family, you have your little home. ale máte svoji malou rodinu, svůj malý domov. This is a lesson that we get from the Gambhira, To je ta lekce, kterou dostáváme v Gambíře. and it's bona fide. A je to bona fide. 4 times in Bhagavad Gita, Krishna says that a yogi, a transcendentalist, should live alone. 4krát říká Krishna v Bhagavad Gítě, že yogi, transcendentalista, by měl žít v osamocení. References available upon request. A reference vám dám na vyžádání. So one thing that we understand from Mahaprabhu's pastime in the Gambhira, there's something that he wanted to experience that he couldn't experience in a big crowd. Takže další věc, kterou můžeme pochopit z Gambíry, je, že pán Chaitanya tam zažíval věci, které nedokázal zažívat ve velkém davu. And if you think about what Mahaprabhu was experiencing, because that's what we want to talk about, Mahaprabhu's mood, A to je to, o čem chceme mluvit, o té náladě Chaitanya Mahaprabhu. Takže když o tom přemýšlíme, it's very difficult to understand. tak je velice těžké to pochopit. Men who are married here, is it ever hard to understand your wife? Raise your hand. Muži, kteří jste oženění, Some of you bylo are pro not vás brave někdy enough. těžký pochopit vaši ženu? Někdy. Sometimes. So Mahaprabhu was feeling lonely. Že Mahaprabhu se cítil osamocen, But he's surrounded by millions of devotees. ale byl obklopen miliony oddaných. There's a kind of feeling that I think all of us may have experienced also. The feeling of being alone in a crowd. A určitě znáte ten pocit, mnoho z vás ho jistě zažilo, kdy se cítíte i uprostřed davu osamocení. Because the most terrible loneliness in this world is not when you're locked up by yourself in solitary in a prison. Protože tou nejhorší osamoceností není, když jste někde sami v pokoji, But the most difficult kind of loneliness comes from being misunderstood. protože tou nejobtížnější osamoceností je, když se cítíte nepochopení. And there may be so many people around you, A může být kolem vás tolik lidí, but they can't understand you. ale nedokážou vás pochopit. The world is there, but they don't hear what you're saying. Je tam celý svět, ale neslyší, co říkáte. So this is a different kind of pain. Takže to je takový jiný druh This bolesti. pain of being misunderstood. Ta bolest toho neporozumění. It's a pain that goes very deep in the soul. A je to bolest, která jde hluboko v duši. When you're misunderstood, you feel disconnected. Když jste nepochopení, tak se cítíte oddělení. You feel like you don't belong. Cítíte se jako, že tam nepatříte. So many devotees, Tolik oddaných. they feel like we're in a big crowd in the university. My jsme ve velkém davu na univerzitě. So many, and they're all partying and laughing and dancing and playing music, but I don't belong here. A všichni se baví a hrajou hudbu a my se cítíme, já tam nepatřím. It's like you're speaking a language that nobody understands. Je to, jak kdybyste mluvili jazykem, kterýmu nikdo nerozumí. You want to shout your truth, you want to share this thing, but everybody's just looking at you like, what's wrong with you? Chcete křičet tu pravdu, všem říct, jak to máte, a nikdo vám nerozumí, nikdo vás You want to neslyší. share your feelings, Chcete sdílet své pocity, but people don't understand. ale lidé jim nerozumí. They just look at you kind of blankly, maybe they kind of politely smile. Jenom na vás koukají, možná se úctivě usmějou. Or worse, they misunderstand who you are. A to nejhorší je, že nerozumí tomu, kdo jste. So the deepest kind of pain of loneliness is not about being alone. Že tou nejhlubší bolestí toho osamocení není být sám, It's about being misunderstood, ale je to o tom, že jsme nepochopeni. about being unseen. Nikdo nás nevidí. And this is the feeling of Srimati Radharani. A to je pocit Šrímati Radharani. Who can understand her feelings? Kdo může porozumět jejím Her feelings pocitům? are so deep. Její pocity jsou tak Just like hluboké. we were asking, it's an honest question. Women always feel their husband, their boyfriend doesn't understand them.
jak jsme se ptali tu otázku, ženy, dívky nikdy mají často ten pocit, že jejich partneři jim nerozumí. And even Radharani is feeling like that. A i Radharani se takto cítí. So Krishna has a debt to her. Krishna je jí zadlužen. Krishna says, na parayeham niravadyam samyudam swasadu krityam vibudaya sapiva. I don't know how to repay my debt. A on říká, já nevím, jak ten dluh splatit. Because you don't want anything. Protože ty nic nechceš. All that Radharani wants is to love Krishna. Jediné, co Radharani chce, je milovat Krishnu. All that she wants is to bring happiness to Krishna. Jediné, po čem touží, je přinést Krishnovi štěstí. So this verse in the Bhagavatam says, Takže tento verš Bhagavatamu říká, Yapratiyatu sadhuna. The only way Krishna could repay that debt is for him to become a sadhu. Že jediný způsob, jakým Krishna může vrátit tento dluh, je, když se stane sádhuem. Because if I borrow $10,000 from Mangal Prabhu, because he's a very wealthy person, Protože když já si půjčím $10,000 od Mangaljiho, který je velice bohatý, and he says, okay, but 1 week you got to pay me back. a on řekne, dobrá, ale za týden mi to musíš vrátit. Next week he can't find me anywhere. I'm hiding. Za týden mě nemůže nikde najít, že se schovávám. And he starts getting nervous. A začne z toho být nervózní. Finally he finds me. Where's that money? A nakonec mě najde, zeptá se, tak kde jsou ty peníze? Well, Prabhuji, actually, I kind of spent it all, and I don't have it anymore. I'm sorry. A já mu řeknu, no víš, Prabhuji, já jsem je utratil všechny a nikde nejsou. But Mangal Prabhu, you're my good friend. Ale Mangal Prabhu si můj dobrý And I want to přítel. honor our debt. A já chci ctít ten dluh. So here's 15,000 Indian rupees instead. Tady máš 15 000 rupí. Will you be happy with that? Budeš s tím v pohodě? I borrow $15,000 and I pay back 15,000 US rupees, or Indian rupees. Já si půjčím 15 000 amerických dolarů a vrátím ti 15 000 indických rupí. The debt has to be paid in the same currency. Ten dluh se musí vracet ve stejné měně. This is a debt of love. Toto je dluh lásky. And in a debt of love, the only way you can repay it is you have to experience the same feelings as a beloved. A tento dluh lásky můžeš splatit jedině tak, že zažiješ stejné pocity jako ten, kdo tě miluje. So Krishna had to lock himself up. Takže Krishna sám sebe musel zamknout And to experience the mood of Radharani. a zažít tuto náladu Radharani. Paradoxically, he's Krishna, but he's crying for Krishna. A paradoxně, on sám je Krishna, ale on naříká po Krishnovi. He has to experience Radharani's feelings for himself. On chce zažít ty pocity Radharani, které ona má vůči němu. He's the embodiment of separation. On je zosobněním odloučení. He's Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anyan. He's a combined form of Radha and Krishna. On je spojenou podobou Rádhy a Krishny. But in Chaitanya Mahaprabhu, separation is predominant. Ale v Chaitanya Mahaprabhuovi to odloučení je dominující. He's Krishna, but now he's coming in the mood of Radha to cry for Krishna. On je Kršnou, ale nyní přichází v náladě Rádhy, která naříká po Kršnovi. And that's why we don't put a flute in his hand or dress him like Krishna. Proto mu nedáváme flétnu ani paví péro a neoblékáme ho jako We Kršnu. could, Mohli but bychom, we don't, ale neděláme. because we want to let him be a devotee Protože my mu chceme dovolit být and oddaný, experience that feeling aby zažil tento pocit, so that he can cry for Radharani. aby mohl naříkat pro Radharani. And it's a great gift to all of us. A to samo o sobě je velkým darem pro nás všechny. Because there in the Gambhira, Mahaprabhu is doing kirtan with Srup Damodar and Roy Ramananda. Protože v Gambíře Chaitanya Mahaprabhu dělá kirtan společně s Ramanandou Rájem a And Svarup they're Damodarem. engaging Rupa and Sanatan Goswami. A oni zaměstnávají Rupu a Sanatanu And Goswami. they're engaging their followers. A oni zaměstnávají jejich Who are engaging their následovníky. followers. A jejich následovníky. And all of them are doing kirtan for the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu. A všichni dělají kirtan pro potěšení Chaitanya Mahaprabhu. It's the kirtan of our sampradaya. To je kirtan naší sampradáje. So it's something for us. Takže to je něco pro nás. And it's something for us to try to understand this Gaura Purnima day. A je to něco, co chceme
pochopit tento den Gaur Purnimy. So I think we should stop here. Takže myslím, že tady bychom If zastavili. anybody has any questions or comments, Pokud máte otázky nebo komentáře, we have a kdokoliv, few cokoliv, minutes. That includes devotees who might be online. i pro oddaný online. Anybody having reflections? Máte questions, nějaké comments? reflexe, nějaké postřehy nebo otázky, cokoliv? I have an important question. Já mám jednu důležitou otázku. Did she get a sticker? Dostala už nálepku? I'd like to ask whether it can sound as a little bit stupid question. Maybe louder so they can... You want to ask a question? Devotees online won't be able to hear what you're saying. So, I would like to ask a question. Maybe it can seem as a stupid question. Že chcem sa spýtať otázku, ale že môže pôsobiť ako že hloupá otázka. Že that's why Krishna he wanted to pay the debt because he's a god. Actually, he doesn't have to do it. Because he's God. He's God, so he doesn't have to do it. Že proč Krishna chtěl splatit ten dluh, protože on je Bůh a nemusel to dělat. This question. Good. It's an obvious question. Obvious questions are the best questions. Je to zřejmá otázka, takové otázky jsou nejlepší. Krishna has everything, Krishna má všechno, but there's one thing he doesn't have. ale jednu věc nemá. Krishna by nature, his nature is called Priti Vishra. He's the supreme object of love. Jeho povaha je popsaná jako Priti Vishroy, je jako svrchovaným objektem lásky. And Krishna Das Kaviraj Goswami explains that he gets to enjoy all the perks, all the benefits of being God. A Krishnadas Kaviraj Goswami popisuje, že on si užívá všech těch benefitů toho, že je Bůh. Krishna is Asamurdva. Je Asamurdva. Nobody's equal to him, nobody's greater than him. Nikdo se mu nerovná, nikdo ho nepřevyšuje. In the quality of being God. V té vlastnosti toho, že je Bůh. But Radharani is also Asamurdva. Ale Radharani je také Asamurdva. Nobody's equal to her, nobody's greater than her. Nikdo se jí nevyrovná, nikdo jí nepřevyšuje. But she's not God. Ale ona není Bůh. She's the Shakti, she's the energy. Ona je Shakti, ona je energií Boha. She's a personification of divine love. A je zosobněním božské lásky. And just as no one can be equal to Krishna in terms of his power and omniscience, A stejně jako nikdo se nemůže rovnat Kršnovi v jeho moci, síle a vševědoucnosti, similarly no one can be equal to Radharani in terms of her quality, the depth of her love. tak stejně tak se nikdo nevyrovná Šrimati Radharani v hloubce její lásky. So when Krishna wanted to repay that debt, it was a problem. Takže když Kršna chtěl vrátit tento dluh, tak vznikl ten problém. He didn't have any money. On neměl žádný peníze. Radharani has more love than Krishna does. Že Radharani má víc lásky, než má Kršna. How can I repay that? Jak to mohu vrátit? Because the devotee has more love than God himself. Protože oddaný má více lásky, než Kršna samotný. So the only way for him to repay that debt, he had to become a devotee. Takže jediný způsob, jak on může vrátit ten dluh, je, že se sám stane oddaným. Therefore Rupa Goswami describes in his Dvitiya Chaitanyashtakam, Proto Rupa Goswami popisuje ve své Dvitiya Chaitanyashtace, Rasa Stomam Hritva, that Krishna had to enter the heart of Radha to steal her love. že Kršna musel vstoupit do srdce Rádhy a ukrást jí tu lásku. My Guru Maharaj explained this in depth. A můj Guru Maharaj to popisuje do hloubky. To enter Radharani's heart, A aby vstoupil do Radharani na srdce, Krishna had to melt it. Kršna ho musel změkčit, obměkčit. So to melt Radharani's heart, he left Vrindavan. A aby obměkčil srdce Radharani, tak on musel odejít z Vrindávanu. And he applied the fire, the heat of Vipralamba Agni, the fire of separation. A použil na to Vipralamba Agni, neboli oheň odloučení. And Radharani's heart melted.
a Radharani srdce se rozpustilo. Then Krishna, who's famous as Choragraganya, the greatest thief, A Krishna, který je známý jako Chauragraganya, největší ze zlodějů, he entered into Radharani's heart to steal that love. tak vstoupil do srdce Šrimati Radharani, aby tu lásku ukradl. But when Shama Sundar, Krishna, entered into the heart of Radharani, something happened. Ale když Shama Sundar Krishna vstoupil do srdce Radharani, tak se něco stalo. He got that love. On získal tu lásku. But when Shama Sundar came out, he found he'd become Gaura Sundar. Ale když Shama Sundar vyšel, tak se na sebe podíval a zjistil, že se stal Gaura Sundar. His blackish complexion had become golden, like Tapta Kanchana Gaurangi, like Radha. A jeho černá barva pleti najednou zezlátla, jako Tapta Kanchana Gaurangi. And looking around, suddenly Vrindavan was gone. A najednou se rozhlédl kolem sebe a Vrindavan zmizel. And the Jamuna was gone. A Yamuna tam nebyla. Now he was on the bank of the Ganga and he was in Mayapur. Najednou byl na břehu Gangy v Mayapuru. And all the gopis had become different devotees doing kirtan with him. A všechny gopí se stali různými oddanými, kteří s ním vykonávali kirtan. Does that help? Yes, but still he doesn't have to do it because he's a god. Oh, he has to do it. Ne, on to musí udělat. Because Krishna says, Yeyatamam prapadyante tam sataiva bhajamyam. As someone approaches me, I reciprocate accordingly. Protože Krishna říká, tak jak se mi kdo odevzdává, tak mu opětuji. But he couldn't reciprocate with Radharani. Ale on nedokázal opětovat She was too much. To bylo moc těžké. She had so much, her love was unlimited. What do I do? How do I reciprocate with that? Její láska je neomezená. Jak to chceš opětovat? The only thing he could do was to take on her mood. Takže jediný, co mohl pro to udělat, je přijmout její náladu. Krishna Kun, you wanted to add something? I was just thinking that as God, he didn't have to do it, but as Krishna, he had to do it. So by Tattva, he didn't have to do it, but by Rasa, he did. That's a very nice point. Prabhuji. Krishna Kundmataji říká, že on to nemusel dělat jako Bůh z pozice Boha, ale jako Krishna, tak ta potřeba tam byla. Protože jako Krishna nemusí jednat jako Bůh. Good point. Takže z pohledu tatvy on neměl žádný dluh. Ale z pohledu rasy, z pohledu vztahu, tak ten dluh tam byl. God doesn't have to do anything. Bůh nemusí dělat nic. But Krishna gets tied up by his mother with a rope. Ale Krishna je svázaný provazem svou matkou. Sometimes the gopis start clapping their hands. They say, Krishna, dance, and Krishna has to dance. Někdy gopí začnou tleskat a říkat, Krishna, tancuj, tancuj. A Krishna He's začne God. tancovat. He doesn't have to dance. On je Bůh, on nemusí tancovat. But he's something more than God. Ale on je víc než Bůh. Rupa Goswami explains that the conditioned soul has 18 faults. Rupa Goswami popisuje, že podmíněná duše má 18 nedostatků. Like being forgetful, being in illusion, Zapomíná, je v iluzi, being greedy, lamenting. je chamtivá, zapomíná. So Lord Vishnu doesn't have any of those 18 faults. A pán Višnu nemá žádnou z těchto 18 chyb. But Krishna has 16 of them. Ale Krishna jich má 16. And that's what makes him greater than God. A to je to, co ho dělá vznešenějším než Bůh. Because sometimes Krishna is going to milk the cows. Někdy jde Krishna podojit krávy. And then Krishna sees Srimati Radharani. A pak zahlédne Srimati Radharani. And Krishna's not like he goes to milk the cow and it's a bull that he's milking. A Krishna si myslí, že dojí krávu, ale najednou zjistí, že to je býk. He makes mistakes sometimes. Takže on někdy dělá chyby. Sometimes he tells lies. Někdy lže. He has 16 of those 18 faults. Má 16 z těch 18 chyb. And paradoxically, that's what makes him greater than God. A paradoxně to je to, co ho dělá vznešenějším There's než only Bůh. 2 faults that Krishna doesn't have. A jsou dva nedostatky, které Krishna nemá. What is it? Kama Obana and Rudra Raksha Rasata. Raksha Rasata and Kama Obana. Kama Obana means this terrible kind of lust. Kama Obana znamená, že přes příliš chtivý. And
That he's harsh. Yeah, that is very harsh. That's the second one. Krishna doesn't have A that. ta druhá je, že jedná hrubým způsobem. Tak tyhle dvě věci Krishna nemá. So God can do anything, but Krishna can't. Takže Bůh nemusí nic dělat, ale Krishna jo. Sometimes Nanda Maharaj tells him to bring his shoes. Někdy Nanda Maharaj přikáže Krishnovi, aby mu přinesl boty. And Krishna puts them on his head. Krishna si je dá na hlavu. And then sometimes the gopis, they tell him, now Krishna, pick up that table. A někdy mu gopí řeknou, Krishno, ven ten stolek. But he's just a little boy. Ale on je malý kluk. He can pick it up. On ho zvládne vzít. He picks up Govardhan Hill. On zvedne Govardhan. But sometimes he just beats on his chest. A on se jako bije do prsou. Because he can't do it. Protože ho neunese. Okay. Anything from anybody else? So maybe we should stop. I don't know what the program is. Tirthakar Prabhu? I was wondering because Srimati Radharani, she has opportunity to understand herself through Gauranga Mahaprabhu, right? Or let's say that was the mood that you explained today. I was wondering, will we be understood completely also? I'm going to say it in Czech. Srimati Radharani má možnost porozumět, nebo si nepocitovala tu osamocenost, protože potom jako Gauranga Mahaprabhu, Krishna mohl porozumět tý nálež Srimati Radharani, nebyla sama. Even si my budeme někdy plně pochopení. we gave this example in the beginning, that every woman is complaining that her husband doesn't understand him. Na začátku jsme dávali ten příklad, že každá žena se cítí někdy, že jí manžel nerozumí. But the fact is that sometimes our intimate friend understands us better than we do. Ale někdy se stává, že náš důvěrný přítel nám rozumí lépe, než my sami sobě rozumíme. So Radharani's very intimate associates like Lalita and Vishaka, Že Radharániny důvěrné společnice jako Lalita a Vishaka, and especially Rupa Manjari, specificky Rupa Manjari, they come in Gaura Lila. oni přicházejí v Gaura Lila. And they understand Radharani in some ways better than Radharani herself. A mnoha způsoby oni rozumějí Radharani líp, než ona sama And so sobě. in that Jagannath Puri University of Braj Prem, Takže v tom Jagannath Puri, v té univerzitě v Raja Premi, two of the professors there are Sri Damodar and Roy Ramananda. dva z profesorů jsou Swarup Damodar a Rai Ramananda. And they're teaching Chaitanya Mahaprabhu the mood of Radha. A oni učí Chaitanya Mahaprabhu a tu náladu Rádhy. There in Jagannath Puri, Rupa Goswami is writing things, Tam Jagannath Puri Rupa Goswami píše věci and Mahaprabhu sees it. How did you get inspired like this? Who could write like this? a Chaitanya Mahaprabhu žasne, kdo tě inspiroval tohleto napsat, jak si to mohl napsat. Because Rupa Goswami is Rupa Manjari. Protože Rupa Goswami je Rupa Manjari. And they understand aspects of Radharani perhaps better than Radharani herself. A oni rozumí různým aspektům Radharani někdy i lépe, než Radharani sama jim rozumí. I can comment that much. You have some other thoughts? Yeah, I was thinking that because we are always individuals, right? So we will always remain somewhat separated. Is it true? Česky? A my budeme vždycky individuální, to znamená, že budeme vždycky konkurentní. Therefore, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya, that Radha and Krishna become one as Mahaprabhu, but they're also eternally separate. Proto, i když se Rádha s Kršnou stali Čejtanou Mahaprabhuem, tak ale zároveň věčně existují odděleně. Anyway, thank you, everybody. So I hope this gave you a little bit of something to think about Chaitanya Mahaprabhu. Doufám, že jsme dali potravu pro nějaké přemýšlení o Čejtana Mahaprabhuovi. Tomorrow, privately with a small group, we're going to speak more about the same subject, but there'll be some translation if you want to hear. A zítra v menší skupině u nás budeme pokračovat v téhle diskuzi. Uděláme to dostupný online. And if anyone
would like some devotees would like our publications, we also have some magazines and things here in English. I'm sorry. Pokud budete chtít nějaký časopisy, který Madhavananda Prabhu vydává, jsou v angličtině, takže pokud můžete číst v angličtině, tak jsou na recepci k dostání. I don't know how they're going to do it. I can say, and if you'd like to subscribe to the Bindu, you can also do that, but there's no paper. Oh, there is. I There is. will supply. You got it? I should supply. I had it. I saw it at the house when I left. Oh, really? I thought you built it there on purpose. That was a mistake. If you want to subscribe to our email magazine, it's free. It's in English. You can see Krishna Kund. Pokud chcete dostávat jednou za 14 dní e-mailový malej magazín, Oh, pár you článků, can see Leela Purushottam. tak nám dejte vědět, já si vezmu vaše e-maily a můžu je... Now it's time for someone's birthday bath. Ale nyní už je čas na narozeninovou koupel. Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hare Ke Shri Gaura Purnima Maha Mahotsava Ke Shri Gaura Nitai Ke Srila Prabhupada Ke Premanande Panchakalpatarubhischa Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nanda Kori Vaishnav Brinda Ki Jai. What would you say, Prabhu?